Yamakadai kuterera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Kana maona ndakadai so ndinenge ndatouya ndakanonokerwa ndichida kutongochibvondora because ndiri 1 gig ndinenge ndakaita kuremerwa nema-updates. Saka regedza tebva tangovhura chigubhu chacho kuti mugare madzinzwa ikoko. Muri Zimbabwe nyaya iri panapa yakamira yakadai so. Mohadi na Chiwenga havana kunge vachizobatika kupolitburo meeting iyo yakanga yakakosha zvisingaite. Inova iyo politburo meeting yakafanira kunge iri yekupedzisira takazonangana nemusi wekuti zvinhu zviya zvaakuchienda kuparliament. Because kune zvinhu zvakawanda zvinenge zvichitaurika kuti zvinozodai so ko pana pakati chidai so ende Chiwenga for your own information asi tombogara atombozvisekerera zvekuamendwa kweconstitution zvekuwedzerwa kwematerm kuita sei. He is against that, no doubt, and there is no even one day rekuti pakambomuona achitari kuzvisaidira kana kuita sei. Kumashuroko he thought kuti maybe it was just a vision yanga iripo, that's why aita Mnangagwa 2030 what because zvinhu zvekuti zvinhu zveparty yacho, but munhu zvekuti aingotaura munhu asiri aware kuti zvinoreva chini chekuti munhu aita se aingodhodza zvinhu zvanga asiri kuziva. Saka iko zvinezvi manje zvaakunetsa kupolitburo havana kubatika, zvaakungoitika zvacho hazvisi kupera. And the last time ipapa patikubva kunzwa nyaya last week umo yekuti zvoni Virginia Mabhiza ndiyo kuti munhu anenge asingade kutaura kusimbisana nezvema-resolutions nemachinjizo zvese zvemapolicies ava Mnangagwa nezvekusimbisa zveCAB 3 gara waresigna wasiya basa, including ma-ministers, ma-vice president, anani vese munhu wese ari kunzi gara wasiya basa. But regedza tipinde tionesane kuti zvakafamba sei ende chii chakaita kuti vaviri ava vasauye. Zanu-PF politburo meeting billed as potentially explosive proceed without the two vice presidents in Harare on Wednesday as the party top decision-making board gathered for its last session before parliament votes on sweeping constitutional amendment that would also extend President Emmerson Mnangagwa's rule. Vice President Constantino Chiwenga reportedly opposes the changes, while Vice President Mohadi has been non-committal. Mnangagwa appeared at the meeting flanked by Zanu-PF Secretary Jacob Mudenda and Party Chair Opamuchinguri, where otherwise Chiwenga and Mohadi would have sat. In public comment while reporters were present, Mnangagwa made no reference to the push for his extension. President spokesperson George Charamba told us that the two deputies were on government assignment, declining to elaborate. Zanu-PF's politburo, the main decision-making board between party congresses, meets once at the beginning of every month. Wednesday gathering was the last before the parliamentary vote, a moment critics say will determine whether Zimbabwe's post-Mugabe constitutional order survives its most serious test since the new constitution was adopted in 2013. The Constitution of Zimbabwe Amendment number 3 bill gazetted on February 16 exposes extending presidential and parliamentary terms from 5 to 7 years, replacing the direct popular election of the president with election by a joint sitting of parliament, and enlarging the Senate from 80 to 90 members, with president empowered to appoint 10 additional senators. Transitional provisions state that the new 7-year term would apply the continuation in the office of the current president, notwithstanding the general prohibition on the retroactive amendment of the term limits under section 328 subsection 7 of the constitution. In practical terms, the bill would keep Mnangagwa in office until 2030, 2 years beyond the 2028 expiry date of his current and constitutionally final term. He turns 84 this year. The bill would also abolish the Zimbabwe Gender Commission and the National Peace and Reconciliation Commission, transferring their functions to the Zimbabwe Human Rights Commission, and strip the Zimbabwe Electoral Commission of its responsibility for the voters' roll, handling it to the Registrar General. The government has framed the
changes as modernizing reforms. A cabinet statement said the amendments is passed would enhance political stability and continuity to allow development programs to be implemented to completion. Critics, however, say the bill should be subjected to a national referendum, that the consultative hearings held over just 4 days on weekdays at a limited number of venues were rushed and exclusionary, with Zanu-PF holding commanding parliamentary majority to the bill widely expected to pass. The political temperature around the amendment spilled across the border last Sunday when Mnangagwa received South African Cyril Ramaphosa at his farm, surrounded by his business acolytes with neither of its deputies present. The informal nature of the gathering at Mnangagwa's 450-hectare precab farm outside Kwekwe has drawn criticism in both countries. The South African president said on Thursday it has noted with concern that Ramaphosa had flown on a military helicopter to Kwekwe alongside Mnangagwa and a person of interest to South African law enforcement, a reference to the entrepreneur Chiwenga, who is under investigation for alleged money laundering over payments linked to Zimbabwe 2023 election procurement. Also abroad, the short flight was Kudakwasha Tagwirei, a petroleum tycoon under the United States and British sanctions, whose vast wealth built largely on state contracts is fueling his ambition to succeed Mnangagwa. Tagwirei, it is alleged, hopes his proximity to Mnangagwa can propel him to high office, crossing swords with Chiwenga, who accuses him and Chivayo of capturing the state. It has been reported that Ramaphosa urged Mnangagwa to abandon the constitutional amendment, offering in return to secure him guarantees of safety and immunity from his would-be successor, who under the current Zanu-PF Hainach would be Chiwenga. Paka shata hamadzadiwa ndo pari kunigirikina yepa papa because yo mawani. So nyaya yakuramba ichingobuda ichingodzoka yekuti Ramaphosa akanyatsofamba kunotaura kuti vedwe chimbomirai kuda kuita zvenyu zveCab 3 siyanai nazvo, safety yako iripo, iwe unotorwa basa kusvika pako papera, kusvika maningina yako yapera, hakuna munhu anongoya ingonza akutongokubvisa as long as uri kungoita basa rako panguva yako. But zvekuti uzowedzera izvi kana kuti uzonzi wauda kunobvisana nemavhaisa aya uchita sese, zvinokonzeresa nyonga munyika even yekwako, nyika dzekwedu, dzekwanani, handiti mukuzviona. Ndo dzimwe dzenyaya dzanga dziri kuitika ipapo dziri kutaurika. Saka vice president wokusauya kwavo kuningirikinuku inyaya hombe futi iri kunetsa yekuti hatisi kuziva kuti zviri kuzoperera papi zvinhu izvezvi, because kusauya kwavo hatisi kuziva pamwe chiskiufu chikurwa, because apa ndo panga pari palast politburo meeting, pekuti last politburo meeting ndo the highest decision making board yayo iyoyo, handimazvona ndo yekuti vanotanga kutogadzira madecisions vakakula vachionesana panapa todaiso because last time ndopimwe futi kumbonzi vakambotsvukisana maziso madezi pakazobuda dosi yariya pakatsvukisana futi maziso vari ikoko, but ava vakomana mavhaisa vangoona kuti hatisusu kuendako zvinhu zvekuti zvinenge zvichinetsa kuti tinganikirikina vati havakwanise kunge vachipfuura neikoko. Ndo pane situation iripo izvezvi. So zvamuchazoitawo neinformation iyoyo ina haichazivo kuti chii chamuchazoita nayo, but ziyai kuti mavice president havana kuzonge vabatika pachinhu chacho, kureva kuti pamwe kutozvisabhura kuti so hatisi kunikirikina, but in other ways vanhu vane vabiki vagadziri vepropaganda vakomana vanga vari on a state business, vane zvimwe zvavanga vachiitawo, handiti mukuzviona zvavasina kuda kudisclose kuti zvii zvingaita kuti munhu anga ajamba nepolitburo meeting onokoshesa zvimwe achitadza kukoshesa politburo meeting. Zvimwe zvacho kana chero makanzi mune vanhu kuti mune vanhu vane runyararo, rumwe runyararo rwacho harizobatsiri kana kushanda. But anyway, thank you so much for watching. Ndatotenda, so handichadi kuramba chienderera mberi because tingazoramba takudzirebesa
ndesa takudzwanza nyaya asi ndisandaenda ndakutoshandisawo mukana mudi Zimbabwe kukuzivisai kuti maZimbabweans ese zvavo vari munyika yeSouth Africa ine vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti mukana ndiwoyu, nguva ndiyoyi. Company inonzi Education Research iyo namba nziyo ndo dzindaisa pascreen, vabate taurai namukoma oin vanokubatsirai vanokuitirai muri kwamuri ikoko vari kwavari ikoko. Handiti saka tiri kuti no work permit no problem, because education research is the solution. Vanowanika namba dzavo sekutaura kwandadziita kuti ndo dziri kubuda pascreen idzo. Garai mavabata mutaure navo muti aye wakatanzwa kunzi imimi ndimi shasha munopedza masports, saka garai mataurawo nesu mutibatsirewo panyaya iyoyi iri kuitika yekuregistera makampani iyoyi. Mugara mangoregisterwa, mugara mangoitirwa zvinhu zvenyu nguva iripo. Hatidi kuzoramba tichangopedza nguva, hatichangoramba tichingoti yowe saka zvinhu mazuva zviri kunetsa, mazuva ano tozodai so zvazvo zvekare zvezvi. As long as une passport iri valid, bata education research uregisterwa company, uvhurwa FNB business account, unozodei.